Oyumore nyakwara Ramogi Juang kamora mora maintiere arwaki chenro mar ang'ich welo magi emoko kuom weche mawamiyo pek. Jalup jatend piny Kenya William Ruto timo limbe Nairobi kogai mar Azimio Raila Odinga to chano romo kod moko kuom jodongo manokedo ne loch mar piny Kenya. Jolupo edhoedhe mambita yuago monj makinde ka kinde ka gidwaro ni piny owacho mondo orit chenro mag arita e nam Lolwe. Na tunataka kudhibitisha kwamba ni kweli tumempata alikuwa Jiaboro wito ngimagi e masira mar apaya aluora ma Sri Lanka e kaunti ma Bomet. Piny owacho singo chudo mar shillings bilion 1.5 ne familia mag jok manyo wito ngimagi e rakruok kod obila Kajiado. Kweth mar Azimio kawuono tero kampen Tala Machakos ka jo Kenya Kwanza to ne ogoyo kambi e kaunti ma Nairobi. Nyakwara Ramogi par ni nyalo chwalo na ote mari e namba wamen 236000. Kao kamano machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Jiaboro wito ngimagi e masira mar apaya matudo Narok kod Bomet odiochieng' makawuono. Masira no ne otimore aluora ma Sri Lanka kama wachore ni nyamburko mar kambi mar Ena manoting'o ji kowuok Narok ochomo Bomet notuomore kod trailer mane owuok Bomet kadhi Narok. Jatend obila e sub county ma Narok Frederick Shiundu owacho ni tielo mar trailer nomuoch momiyo jariembo oremo taya trailer no e yo makare. Shiundu omedo ni gechego bende ne iriembo matek. Ji 5 ne otho kanyo ka moko 3 to ne owito ngimagi e kinde mane giyudo thieth. Jok mane otony medo yudo thieth e osiptal mar kaunti ma Narok ka ringre jomosenindo to kan e osiptal nogono. Katika ile gari ndogo la shuttle la Ena kulikuwa na wasafiri 11 na kwa hivyo tukiwa tumepoteza watu 6 tayari, kumesalia watu 5 ambayo wengi hawako katika hali nzuri. Inaonekana ile gari ya trailer na ile shuttle zilikuwa katika mwendo wa kasi. Ndiposa dereva mradi gari lilipopasuka tairi hakuweza kudhibiti lile gari. Kawadhi nyime en ni min od ogai mar Azimio One Kenya Alliance Aida Odinga okwedo josiasa mosiko gwandore kod jowadgi kendo tiyo kod ojende e rocho chenro mar jok magi piemgo. Mama Aida okwedo siasa mag koko ka josiasa mondo oyal injili mar kwe ka bende okwayo jopiny mondo onyaw kwe motelo ne yiero maduong' mar higani. Ne oloso e kinde mane oyuoro e romo mane okelo kanyakla kanise mopogore opogore Siaya. Romo mar lamono osebedo kadhi nyime kuom ndalo 3 kendo nokelo kanyakla achiel jokanyo mag kanise moa e counties 6 ma Nyanza. Jodolo bende ne okwayo campaign mag kwe. Tumekita kambi us shara ni kendi kaka ni bedo nominated. Wach ke momiyo idwa mondo ibedi e telo. We bongo wagayany makila siku kichunge podium tena yanyo chakre kanyaka kuja. Ayanyo konywa. Jok manodong manoko yier. We yanyo gi jogo pod gin man jopaji. To jogo gin mana ji. To jogo gin mana jo Kenya. To jogo gin mana joluo. Wane pok wanene gima dwa neno sani ni jothurwa. Ne pok wanene gima dwa neno sani. Emomiyo seche moko
okudwa lemu nikech ukia ber man kacha to dung'e ber man kacha weuru weche madondruok mang'eny e kor gweng' mondo wang'i mbele kucha nyaka chop kucha. I'm very, very happy kwa sababu tumekuwa na nyinyi mukisema mbele pamoja, and His Excellency Raila Amolo Odinga ameto kuwa president wa Kenya. Tuko pamoja, tumepanda mlima, tumetelemka na tutaenda nyumba kwa nyumba kuona amepata kula za kutosha. Sirkal sani koro keto maino mare e keto arita kwe kuonde ma jodak yuto gi ni piny. Mineno ni tulo nyalo biro muochie kaka osebedo e thuolo mag yiero moko mokalo. Jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i owacho ni jokanyo e migawo mar arita sani dhi nyime kod nonro mag-gi kendo keto wang-gi kuondego mathoth kod jonjore e kindegi mag siasa. Bende Matiang'i owacho ni nitiere chenro manyasani moketi mabiro konyo obila chopo e kuonde tulo mapiyo piyo. Chenro makamano nitiere Nairobi kod bombe mamoko e pachoka. Are the red alerts against Kenya justified? The answer is no. They are totally unjustified. You know that I have told some of these Western diplomats that our country is safer than most of their countries, to be honest with you. But you know, people have this kind of attitude, and because we decided as a government that we are not going to pander to that nonsense, that every time they issue a red alert, we whine. We just tell them, you know, you can issue whatever you want to issue to your citizens, but we'll have to carry on with the business we are carrying on. The red alerts are totally unnecessary. Some of it, in my view, is just attitudinal, and how we have decided to deal with them as government is not to pay attention to them, because every time they issue one and you whine, then it affects you. So that's why recently you have not had my colleague, the Minister for Tourism, talking about it, or me talking about them. We just tell ourselves that is how they find how to spend their idle time. Kodong dweche ariyo to oganda jo Kenya dhi yiero maduong', duol mar IEBC riore kod tieko puodho jochung' ka moko ikiro oko e ng'wech to moko bende ng'uko ng'wech giwegi. Jatend Usawa Party Mwangi wa Iria to pod ng'ur ne duol mar IEBC kuom rem puodhe e laro kom 10 piny. Gavana Mamuranga Mwangi wa Iria mabende en jatend Usawa Party golo ywak kaseyo duol matayo yiero IEBC e kuom ng'uko lek mare mar laro kom 10 piny Kenya yiero maduong' higani. Now tell me, you know, it's 60 days and we don't have a register. It's 60 days and people have been cleared without using a register. Somebody need to help us. We don't know, I don't know. It's 60 days. 60 days. 60 days and we don't have a register. Where were they for the last 5 years? These are plot to rig the election generally. 60 days and they have validated aspirants using a long register. They know the consequence. Waria wacho ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati obuono chik kendo rocho ratiche e ka jochung' mamoko to owacho ni rango kod wang' mamuol. He's certifying candidates, saying he's using a register and there is no register. That Raila is ready to face them, knowing very well that they are using fake information. And he's going to go there on 4th. William Ruto is also going there on 4th. These are the kind of people we expect to be our presidents. Where are we headed as a nation? Jatend Usawa Party wacho ni bug joluto mbulu mapachoka dwarore mondo go kogno kendo timne nonro makare. It cannot be that the register is not valid, but the individual is valid. Because you are supposed to be a member in that register. So if the register is invalid, incorrect, inaccurate, unverifiable, ungazetted, then how can then my brother Raila Odinga be qualified? How can my brother William Ruto be qualified?
How can my brother MCA be qualified? E kindeno, duond bura mar Wiper Democratic Movement ondiko ne duol matayo yiero IEBC mar yango ni Kalonzo Musyoka ok dhi chung' kaka jalar komten piny Kenya e yiero maduong' higani. Oboke mane oketie sei kod jakom mar Wiper Party Agatha Solitei oyango ni Kalonzo koro ok bi chopo e nyim duol mar IEBC ngeso mar jumani. IEBC ne ochano timo ne Kalonzo nondo mar puodhe e kiny tarik 4 dwe mar 6 e saa 8 e wang'e. Kata kamano Kalonzo goyo bade piny kendo siro Raila Odinga ma ochung' e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar bad migao mar doho Martha Koome okwayo duol matayo yiero mano mar IEBC mondo ne ni gik mane omiyo yiero mar jatend piny onuo e yiero mar higa mar 2017 okobetie e yiero ma higani. Koome omedo ni IEBC nyaka ne ni chenro duto mag yiero otim kaluwore kod chike ma pacho kae. Koome osingo ni doho ikore makare mar winjo kendo ng'ado buche duto motenore kod yiero. Ne oloso e kinde mane romo kod jochung weche buore Nairobi ka. More specifically, IEBC was faulted for failure to ensure that the process of transmission and declaration of results of the presidential election was verifiable as stipulated by the Constitution. And more importantly, that IEBC would explain to Kenyans how they have been able to look into those issues that were identified by the Supreme Court as difficult. Ramogi rigre jalup ruoth Marioma sub-location Evans Obegi oyudi kod tho mana mita matin kowuok e apisi mare. Rigre jatelo no oyudi okinyi makawuono ka gima dine kel tho mare pod ok oyangi nyaka sani. Jalup County Commissioner Mamarani Chege Maina motelo ne kweth apisa magarita no yango wach tho ruodhno kokwayo jopiny ni mondo johore kobila mago kwach kich dhi nyime gi timo nonro. Rigre no seter Kisii Teaching and Referral Hospital mortuary. Kwa nafasi hii tamkaribisha wana DCC. Tumeangalia mwili yake kwa sababu sisi wote tulikuwa hapa na hatujaona mahali ambao ako na injuries. Kwa hivyo tungeomba ukiona mwili haina injuries hawezi kusema imefanyika hivi ama hivi. Tunaachia investigators wafanye kazi yao ili tuweze kubaini ni nini ilikuwa ndani ya mwili inaweza kuwa imesababisha kifo cha marehemu. Na hiyo kesi ile iko chini ya DCI ambao mkubwa wake ako hapa sub county. Uchunguzi mwili imepelekwa iangaliwe ile inaitwa postmortem. Tusije tukasema tuanze kuekelea watu kwa sababu alikuwa na fulani, alionekana na fulani na chief jana. Huyo chief tulijua kitambo sana atakiwa mtoto wetu mema. Hapana. Huyo mtu tuangojieni tupate ushahidi kutoka kwa postmortem. Na postmortem itatupatia ushahidi wa kutosha. Poleni sana. Na tuko pamoja. Sisi tunasikia tumepoteza. Ni kama tumepoteza zaidi ya nyinyi. Poleni sana. Jopuonj mag ECD maromo 665 mawuok e kaunti ma Kisumo kawuono noyudo oboke mag tich manyiso ni koro gin jotij sirikal ma ok e yor orak kaka gisebedo ka gitiyo nyaka ne ndikgi e higa mar 2015. E nyasi mane otelie kod gavana ma Kisumo Anyang' Nyong'o owacho ni kaunti ma Kisumu koro riwore gi counties kaka Busia, Nyandarua, Nakuru kod Bungoma mosendiko jopuonj e yorno ero mar orak. Nyong'o omedo ni okang' makamano okaw kaluwore kod chik kendo luwo winjruok e romo mar Council of Governors e jiwo ECD sector. Kaunti ma Kisumo bende owacho ni gidhi ndiko jopuonj madirom e centers 112 mag ECD masani onge jopuonje mag kaunti.
As a reward for the good job they have done to our children, my cabinet has decided to put all the 665 ECD teachers across the 7 sub-counties on permanent and pensionable employment. You will no longer be worried about renewal of your contracts. You will be the misters and the madams in the villages. Wadhi nyaka Mombasa kama lakteche mayengo kwayo piny owacho mondo ne ni chenro mar chiwo thieth e nengo ma ofuong'ore ma idendo ni universal health coverage otim e yo makare mar konyo oganda duto. Gikwayo chenro makare ahinya to ne jotuo mamanyo kony motenore kod yeng'o. Giwacho ni jotuo mathoth dak kod rem kata hinyruok nikech gionge omenda madikonygi yudo thieth makare. Lakteche go ogolo kwayo makamano e romo margi madhi nyime Mombasa. Understanding or a very, very clear perhaps even share knowledge with others who are practicing. They are not experts as yet, but they can have a forum where they can get as much knowledge as possible so that we can be able to help this country. We have in the country just about 24 experts in this area. Patients don't have to travel so far to get care. Ramogi gikanyo no ero adisamo moko kuom duoko ma usebedo ka uoronwa kaluwore koda weche manyien gi. Ramogi TV an Mark Aluga japeng achiel mabar kober aneno e yo makare an kodu nyaka giko erokamano ahinya Mark. Ramogi TV ang'ichwelo an Paul Onyango kan Ralingo Asembo goyo mos kuom apuoyo Ramogi TV kuom weche manyien matuch erokamano Paul. Nyasaye ogwedh jo Ramogi duto kendo wadonje sabato maber okiwacho ni nyingi ng'a. Ramogi an Pastor Omondi Otiche mar game agomos e masira mar ndara. Simfros amor kodu kuom weche manyien ma utang'o erokamano ahinya nyingi bende okiwe kanyo ero. Parni sama ichwalonwa ote machalo kamano tiyoronwa nyingi kamiaye mondo mi wang'e kama iluwo e chenro wa. Benta Charles aneni maler kan Karen atimo mos ne familia ma ne jogo mowito ngimagi e apaya erokamano Benta. Ramogi kelo news maler amorgo an Charles Mulonga kawuok West Alego Ward e county Masiaya erokamano ahinya. Okinda medo timo mos makende ne yawa mowito wede kod osiepe masira mar apaya. Nyasaye mondo ochunygi an buka kawuok Daraja Zone e county ma Migori erokamano. Okinda medo timo mos makende mano mana wach achiel ma bende ne oseor Simfros Ramogi mora mokalo anondiek mar Gwasi erokamano ahinya Ondiek. Gikanyo nero wadhi e yueyo matin waduogo koda weche mathoth ma waikonu. Chieng' nyasi mar Madaraka tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022 odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards achiel kachiel kochako Nyakochia says pregnant. Ng'eng'e ni anokanya tingo pi. Yawa. Ni kata kis na haji badi. Kata gik mineno katimogo. Ala timo mna nikech hera. Ebo mi an responsible kora kwa ini igoya jek. Ticho kanto ki nyaka dhi mbele. Koro gidu ni kadhi e bafta go poro na dhi luokara. Nadwa manyisi kaka weche olosore maber. Nangeri angera. Ng'ama nugu? Anoko riemba itich. Dong no riembi tich. Koko ndika. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka
nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860*418# pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Chieng' Jumapil, tarik 5 dwe mar 6, dhi bedo rakruok e kind timbe ariyo, Gor Mahia FC gi Nzoia Sugar. Achiel kachiel koa Kasarani Stadium, chakre saa 9. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM, kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Machiegni kendo, duol mochung' kar kende marango tije obila e Thurka, mano mar IPOA, koro chako nonro e wi tho mar ji 4 mawachore ni nyowito ngimagi e kinde manyo obila rakore kod jong'anyo e gweng' ma Masimba manitiere kaunti ma Kajiado. Anyuola mosenindo oseyo obila ka gidwaro ratiro ne joheragi. Gweng' ma Masimba nyoro lokore paw ywaruok e kind obila kod oganda mano bago ng'anyo mar kwedo monj mar lee mag bunge ma bende ketho puothegi. Liekore ni ywaruok makamano nomuoch bang' obila keyo mach ne oganda mane rik oloro ndara. Ji 4 go nyotho e kinde manyo obila rakore kod jodak kanyo gikwedo bad migao ma ochung' ne rito lee mag bunge mano KWS e wilal magiyudo motenore kod lee kaka liech maketho puothegi. Johera mag ji 4 manyowito ngimagi oseyo obila kendo gidwaro ni piny owacho oneni giyudo ratiro ne wedegi. Ndovu wanatuangamiza kila kuchao. Watoto wetu shule za Kajiado zote zimefungwa kwa ajili ya ndovu. Watoto wetu hawaendi shuleni kwa ajili ya kuoa na ndovu kila mara. Tunaomba serikali itoe watu kwa area ya ndovu, warudishe ndovu kwao, si tubaki kwao. Huko hakuna kulima shamba, huko hakuna maendeleo. Sisi jana tuliona shida mingi sana. Tulikuwa tunaenda maandamano ya kufukuza ndovu. Tukaenda tukafunga barabara, lakini tulikuwa na amani, tulikuwa na matawi ya amani. Lakini sijui serikali walikuwa wametuamulia nini, wakakuja kuturushia silaha zao wakatuumiza sana.
piny owacho koro singo mar chulo familia go siling bilion 1.5. He and I are actually going to Kajiado because we want to find out how far the investigations have gone and what is being done. But we are a responsible government. Where there is human-wildlife conflict, we are responsible enough to compensate those who suffer. And we will compensate those citizens of our country who have suffered as a result of wildlife movement and wildlife activity in that area. We will compensate all of them. Duol mochung' kar kende marango tije obila mano IPOA osigo chiwo report kod paro mar kum monego mi jok ma ibiro yudi kod ketho mar nego ji 4 go. Kaluwore kod oganda modak e gwengego, ji 8 osewito ngimagi kuom thuolo mar dweche 3 mokalo. Ka imonjogi kod liech mawuok e kar rito lee ma Poka Kenya Village. Oganda go kwayo sirikal mondo ru nonro kendo migi duoko makare ewi kaka ginyalo dagi kwe kod lego. Piny owacho koro singo mar chulo familia go siling milion 1.5. We will work with the families that have suffered, and government will step in and support the families that have suffered losses, including loss of life. We will work with those families and support them, to ensure that is restored. We will support those who are in hospital. I am told there are some who are injured who are in hospital. The government will support them. Ogai mar Kenya Kwanza William Ruto ne otelo ne kweth mare setombulu e kaunti ma Nairobi kama ne gidhiyo nyime gi lombo oganda mondo lutnegi ombulu e yiero maduong'. Ruto wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok nyal yie chulo gope mohola oyaye ponono ni gikawo tend piny Kenya. Kata kamano Ruto ramo ni en kod nyalo mar chiro chumi ma pacho ka. Jotelo go singo loso chirni kendo bero lwasi mag ohala ne jo Kenya. Negine dwar mar ombulu e alwora makamulu. Harambee! Asanteni sana. Na mimi nataka niwaambie wangwana wa jua kali. Hiyo jua kali tutabadilisha jina yenu muitwe manufacturing. Kwa sababu